with menstrual health and hygiene from the grassroots communities. Yeah, in Narok, but I don't want to tie myself in Narok because we are always flexible. Yeah, we move in different counties. Yes. Asante sana Bilha Joy kwa kuungana nasi. Nimefurahi sana kukuona na natarajia kwamba watazamaji pia wamefurahi sana kukuona kwa sababu leo tunataka kuzungumzia masuala ya hedhi na ni jinsi gani ambapo hedhi ama afya ya hedhi imeweza kuwahamasisha wanawake ama kuwazuia kutekeleza majukumu yao. Na labda kabla hatujaanza ni kipi kilikupa msukumo ili uanze kuzungumzia masuala haya? Okay, this community development work, I can say it's not like a job to me. It's something that comes mostly from within. Kujitolea yani. Kujitolea kabisa. You know, there is a difference between a career and a calling, if I can say. Because a calling is something that you do without looking for any reward or any payment. Something like that. Wow. Yeah, so it's a calling. It's more than a job to me. Naam, ni vizuri sana kwamba ile kazi ambayo unafanya ni wito. Si eti ikifika mwisho wa mwezi unatarajia kwamba mtu akupe fedha kwa kufanya kazi hiyo. Nafurahia kwanza kwamba umesema ni wito. Na tukiendelea moja kwa moja, labda unaweza tueleza ni swala la hedhi ama afya ya hedhi imeweza kuwakatiza wanawake mbalimbali kwa jinsi gani ili waweze kuendelea na maisha yao ya kila siku ama kazi zao za kila siku, kwa sababu mara nyingi tunapata kwamba wanawake wanaweza kuathirika na swala la hedhi, ambapo kuna wale ambao hawafahamu kwamba wanafaa kuzingatia usafi, ambapo wakipata kile kitu ambacho tunajua kama menstrual health, kuna wale ambao hawajui kwamba wanafaa kuzingatia usafi. Hivyo basi inakuja kuwakosesha ama kuwaathiri kikazi. Labda unaweza kuzungumza nasi kuhusu mambo hayo? Okay, menstrual health and hygiene is the problem. Actually, menstruation is not the problem. Yeah, and for so long, I think we've, as a country or as community development workers, we've mostly specified in menstruation. Yet menstrual hygiene is the main problem. So it's true, we cannot talk about empowerment without actually looking into menstrual health and hygiene. Because in order for someone to be empowered, you have to look into the general well-being of that person. And that starts with menstrual health and hygiene. Menstruation is just part. I can't say it's not part of the problem, but it's just like halfway the part of the problem. But menstrual hygiene summarizes it like in general. So we find that it's true, menstrual health and hygiene affects the well-being of someone in terms of maybe it reduces the mobility of someone, it makes a girl to be uncomfortable, it also exposes the girl to certain infections, and also it makes them not to participate in schools, if I can say, school activities, or maybe some even drop out of school because they can't access the sanitary towels that are there. So it's true. But we need to tackle the main problem, which is menstrual health and hygiene, not menstruation. Because menstruation actually, it's something that's not a problem. It's not a problem. Every girl, once they reach their puberty or they reach adolescent stage, they have to undergo menstruation. Yes. But if we just distribute the sanitary towels, okay, you've given her the sanitary towels, what next? Have you stayed in the process? Maybe you've gone to distribute the sanitary towels, now they have it, they can manage their menstruation, but have you listened to what other problems that girl or that woman is facing? Because there are other problems, there are the unseen problems, and that is what we need to
to tackle as a nation. Yeah. Asante sana Bilha kwa hayo ambayo umetupa. Mpenzi mtazamaji, natarajia kwamba wajiuliza Martin yu wapi. Ako katika studio B ambapo tutaweza kupata maoni yake kuhusiana na swala hili, kwa sababu tunataka kupata ni mwelekeo upi ambao wanaume pia wanao kuhusiana na masuala ya hedhi. Bilha Joy, labda unaweza tueleza kwa kina ni mikakati ama miradi ipi ambayo labda serikali inaweza kuweka ili kuweza kuelimisha wasichana kutoka maeneo mbalimbali, haswa maeneo ambayo maeneo ya kichini kama vile West Pokot, Marsabit. Ni mikakati ipi ambayo serikali inaweza kuweka ili kuelimisha wasichana hawa ama kuhakikisha kwamba wamepata afya nzuri ya kihedhi ama wamezingatia usafi wa kihedhi? Okay, good menstrual health and hygiene will be only achieved if the government focuses on the grassroots level, because that is the bedrock of where the problems are. And promoting menstrual health and hygiene encompasses various things, right? Something like they need to get information, enough information to be out there. They also need to have access to those sanitary towels. They also need to engage the community members in taking action towards achieving this menstrual health and hygiene management. So for our government, it's good to at least try and work with people like us, because for us, we are at the grassroots level. And we have a first-hand experience of what is going on there in terms of lack of sanitary towels. So if they can work cooperatively with us, it will at least solve the nationwide problem. Yeah, so we need to join us. They need to reach out to us. And I think menstrual health and hygiene also needs to be given their own section. They need to be given their own teachers. Yeah, because now we see the schools have the ECD, right? The CBC teachers. So even for us, we need to be given a session to enlighten the girls in schools about menstrual health and hygiene, because the teachers are already loaded with various things. Yeah, the government needs to give priority. Yeah. Na Bilha anasema kwamba serikali inafaa kuipa kipaumbele swala la hedhi, ambapo wanaweza kuteua walimu speciali ambao wataweza kuzungumzia swala la hedhi katika shule za msingi na pia shule za upili. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, tunaweza kupata mapumziko mafupi, na tukirejea tunarejea na mengi zaidi, huku tukiwa na mgeni wetu Bilha Joy. Natarajia kwamba utaandamana nasi hadi tamati. Kwa maana utaishi kufikiria unapenda ama unapendwa, na utapata hapa basi haupendi wala haupendwi. Kisha na maana uliwacha wako mwenye hapa basi mlifaa kupendana akaenda. Mwanzo duniani unakuwa umetengenezwa mtu mmoja tu ambaye chaki kweli basi atakupenda mapenzi yake yote, na ukimwachilia aende, wale wengine wote ambao utaishi kupatana na wao, utapatana na watu ambao tu wanapenda kitu ambacho uko nacho. Kupata hii never, kama sikiza tuni yako, bonyeza *811 *848 hash, na utaipata hapa basi. Kama sikiza tuni yako, bonyeza *811 *848 hash, na utapata never kama sikiza tuni yako. Bere. Msimu huu wa Krismasi, Star Times inasambaza furaha ya burudani. Lipa subscription yako upate upgrade kwa bouquet ya juu kwa siku 15 kwa bei ile ile. Simulizi zaidi, vipindi zaidi vya watoto. Lipa leo upate upgrade kwa bouquet ya juu kwa siku 15. Mchangamko wa sporti, sinema zaidi, drama zaidi, na hadithi za mapenzi zaidi. Lipa subscription yako upate upgrade.
Star Times, furahia maisha kidijitali. Je, bidii yako ya chini na ya kipekee ni gani? Sasa waweza kujikamatia Samsung A25 na 40bob kutoka Kamata Chini kwa kutaja bidii yako ya chini. Tuma 40bob kwa paybill number 7610200. Kwa account number weka nambari yako ya simu #bidii yako ya chini. Kwa mfano, iwapo bidii yako ya chini ni shilingi 9, weka 7610200 kwa paybill nambari yako ya simu #9 kwa account number, kisha ulipe 40bob. Weka bidii ya chini kabisa, ujikamatie Samsung A25 na 40bob leo. Na shukran sana mpenzi mtazamaji kwa kuandamana nasi hadi awamu ya 3 ambapo tunazungumzia masuala kadhaa tukihakikisha kwamba umejua kwamba kuna masuala ya kiafya ya hedhi, na siko peke yangu katika studio leo, niko na Bilha Joy ambaye pia ni mhamasishaji wa masuala ya kijamii, ambaye tunazungumza naye kuhusu masuala ya hedhi, ni jinsi gani ambavyo hedhi imeweza kuathiri wanawake ili wasiweze kupata usawa katika mambo ya kiuchumi. Bilha, labda unaweza kutuelezea zaidi, na mpenzi mtazamaji, iwapo unataka kutuma maoni yako, basi waweza tumia nambari zetu za rafa 23655 ama kwenye ukurasa wa Facebook. Usikose kuzungumza nasi kwa maanake hii ni mjadala, tunataka kupata maoni yako ili tuweze kusaidiana. Bilha, labda unaweza kutueleza ni mambo gani ambayo imeathiri wanawake? Mara nyingi wanawake hawawezi kutekeleza majukumu yao ya kikazi kutokana na masuala ya hedhi. Labda kuna menstrual health, hawajui, hawana ujuzi kwamba wanafaa kuzingatia usafi katika menstrual health. Hivi basi inawasababisha wasiweze kutekeleza majukumu yao ya kikazi. Kwa mfano katika chuo cha shule ya msingi, kuna wale wasichana ambao labda hawajui menstrual health ni nini, hawajui hata menstruation bado ni nini, hawajapitia puberty. Hivyo basi siku moja wakiamka alafu wako pale darasani alafu wapate their menstruation, wanakuwa frustrated, wanakuwa embarrassed. Hata kuna wale ambao wanakataa shule. Labda pia kuna jamii zingine ambazo zinasema kwamba hii ni urogi ama hii ni uchawi. Labda unaweza kutueleza ni kwa njia gani ambayo unaweza saidia wanawake ili waweze kutekeleza majukumu yao ya kila siku ikiwa wanapata hedhi kwa kila mwaka ama kila mwezi? Okay, so the main thing is that they need to get someone to talk to. Wanafaa kutafuta mtu wa kuongelesha, right? Yeah. Na pia wasiogope, wanafaa kujua kuwa menstruation ama hedhi sio kitu ambayo tuseme ni kitu ya urogi ama sio kitu ya kuogopa. Ni kitu ya kawaida. Yeah, ni kitu ya kawaida kabisa. It's something that they need to be proud of. That is one. And then the information that they need to get pia iko tu hapo shule. So wanafaa kuwa na ile uhusiano mzuri na walimu. Hiyo ndio ya kwanza, kwa sababu it's in school that they spend majority of their time, right? So besides the teachers, pia wanafaa kukua uhuru na wazazi wao, because the parents pia wanachangia sana, and not only the mothers alone. Sio mama peke yake. In fact, sahi tunakuwa mbele kabisa kuweza let the men also participate in this process. Because with the men in this process, your stigmatization itaisha. The ladies will be able to be free with their dads in terms of telling them their pains, because every adolescent girl gets menstruation differently. The first menstruation differently. Kuna wale wenye labda wanaanza na hawasikii chochote, ugumu yoyote, wako tu sawa. Kuna wale wenye wanaanza and then wako na hiyo pain, wako na labda kichwa inawauma. Those are the PMS, the premenstrual symptoms. Zile menstrual cramps. Yes, menstrual cramps. Na wasipojua venye wataizuia ama wasipojua venye watazipunguza,
inakuwa challenge kwao kwenda labda kuleta maji, kuleta kuni, and it's not only I'm sure wale wasichana wa town wanashindwa hizo ni vitu aina gani, kwa sababu kuleta kuni, kuleta maji, that's why I said it needs to start from the grassroots levels. Yeah, hizo ni kazi ambazo yule msichana wa kawaida pale chini anafanya, na hataweza kufanya hizi kazi kama yeye mwenyewe asikii vizuri wakati wa menstruation ama hiyo wakati wa hedhi. Sasa lazima atafute mtu wa kuongelesha, lazima pia akuwe uhuru, to be free, na lazima yeye mwenyewe pia jivunie anakuwa mwanamke mzima ama mwanamke like a full grown woman. Yes. Kwa kuwa wewe ni mhamasishaji wa masuala ya kijamii, labda unaweza kutueleza Bilha, ni jinsi gani ama ni mikakati ipi ambayo mmepanga ili kuweza kuelimisha jamii kuhusiana na masuala ya hedhi ili wasiweze kuwadhulumu wanawake? Kuna wale ambao wanaamini kwamba hedhi ni uchawi, lakini kuna jamii zingine ambazo zinafuatilia mikakati mbalimbali. Hivyo basi kama wewe kama mhamasishaji wa masuala ya kijamii, unaweza kueleza jamii mbalimbali ni jinsi gani ambavyo wanaweza, ama ni mikakati ipi ambayo mmeweka ili kuwaelimisha kuhusiana na masuala ya hedhi? Okay, mikakati ni mingi. Ya kwanza, nowadays we try to incorporate the men and the boys through sports. With sports, at least wanakuwa pale and they engage in different activities, right? So at least wanaona hiyo kila kitu iko sawa. They are all, even the men get to be in that experience. Alafu pia kuna trainings tofauti zenye tunafanya, because without the trainings hakuna venye tunaweza julisha watu wa uko ndani kuhusu hizi mikakati. And then another thing is campaigns or awareness. Zenye sasa tunafanya kama tunakuja hapa sasa media, we are using the media platforms at least kuwa voice, who represent the grassroots people. Alafu pia kitu ingine ni we are trying to ensure that at least they have access to these sanitary products, because that is another big challenge within the rural communities. So bado wanatumia zile mbinu tofauti za kitambo ambayo it's not also good health-wise. So at least we try to give them the commercial sanitary towels, and we try to gradually let them adapt to those new methods of managing menstruation. Mpenzi mtazamaji, natarajia kwamba unapata kuelimika zaidi kuhusiana na masuala ya hedhi. Ikiwa uko nyumbani na una dada yako pale ambaye anapitia hedhi ama menstrual cycle, na unataka afanye kazi mbalimbali lakini hawezi kutekeleza majukumu yale, basi unafaa kumuelewa. Na nimefurahi kwamba umeweza kushiriki ama kuwajumuisha wanaume pia, ili waweze kujua kwamba masuala ya hedhi ni masuala ya kawaida, si uchawi. Na kuna zile jamii ambazo zinaamini kwamba ni uchawi, na iwapo jamii yako inaamini kwamba hedhi ni uchawi, basi ukijiunga nasi katika Mzalendo Breakfast Show unaweza kuelimika zaidi kuhusiana na masuala ya hedhi. Tunaona kwamba kuna maoni mbalimbali ambayo imetumwa hapa katika nambari zetu za rafa 23655, na pia katika ukurasa wetu wa Facebook, ambapo tunamuona Deborah kutoka maeneo ya Kibra. Anasema kwamba morning show iko poa sana, asante sana Bilha kwa kuungana nasi, na amestuma salamu zake. Na pia tunamuona hapa anajulikana kama Kadabra, anasema kwamba show iko lit, endeleeni hivyo. Na pia katika studio B, mpenzi mtazamaji, tutaweza kuungana na Martin Mwaniki ambaye pia atatupa maoni yake kuhusiana na masuala ya hedhi. Je, mpenzi mtazamaji, ni vipi ni kwa njia gani ambapo umeweza kuathirika na masuala ya hedhi? Mpenzi mtazamaji, unaweza kutuma maoni yako kupitia nambari zetu za rafa 23655 ama kwenye ukurasa wetu wa Facebook Mzalendo TV. Labda tukiendelea moja kwa moja, Bilha, unaweza kutueleza ni jinsi gani ambavyo mmeweza kusaidia wanawake katika maeneo mbalimbali ya grassroots levels? Mmesema kwamba mnawapa zile sanitary
sanitary pads, sanitary towels mnawasaidia nazo, na mngependa serikali ishirikiane nanyi ili kuweza kutekeleza majukumu hayo. Na pia unaweza kutueleza ni vipi ama ni magonjwa yapi ambayo wanawake wanaweza kupata iwapo hawatazingatia usafi katika wakati wao wa hedhi? Usafi wakati wa hedhi ni kitu muhimu sana, kwa sababu usipozingatia usafi utapata hizo infection, right? The urinary infection. Labda unaweza kutueleza kwa kina baadhi ya magonjwa ambayo mtu anaweza kupata kutokana na kutozingatia usafi? Sasa usipozingatia usafi utajikuna, right? Unaweza jikuna katika sehemu zako za siri. Pia unafaa kubadilisha ile pads, sanitary towels, after like 3 hours. Ingaje tunapata wengine because labda hawezi ana mingi, ana sanitary towels mingi, unapata labda anakaa na sanitary towel moja for like the whole day or like more than that 8 hours. Inasemekana kwamba mtu anafaa kukaa nayo kwa muda wa like 5 hours. 4 to 5 hours ndio mzuri. But it also depends because kuna wale wenye wana menstruate kidogo na kuna wale wenye wana menstruate that the heavy and the light flows. So it depends. Hatuwezi sema ati mtu wa heavy akae na like 3 hours or something. So at least pia wanafaa kupata hiyo nafasi ya kuweza kubadilisha those sanitary towels, usikae nayo sana. And then during menstruation pia wajaribu sana kuoga, right? Kuoga na kujisafisha vizuri, kwa sababu usipojisafisha vizuri pia unajiletea hiyo madhara. And then pia hiyo katika tu hiyo wakati pia wanafaa kujaribu kuweza kujitoa huko nje, kujitoa nje kabisa. They need to own their voices, wasikae nyuma hivi ati wametulia ati they are menstruating. It's not something to show the men. And that's why I'm advocating not only for the girls or the women at the grassroots level. I'm also advocating for that girl mwenye ako hapa kazini. You need to work, you need to be comfortable. So you need to at least have that normal menstruation. Kuna yule mwenye pia ako kwa gari, labda anapushiwa ingia ama mama songa huko nyuma, songa nyuma, but this lady labda ako na cramps or this lady ako na some menstrual pain yenye watu hawaelewi kwa gari. So we need to not only focus huko kwa grassroots level. Women wako places tofauti and they are facing different menstrual challenges. Yes. Pia tunamwona kuna mtazamaji ambaye ametuma maoni yake akisema kwamba there is a legislator initiating a process of making a bill that will charge more on beauty products and make or donate that money to sanitary pads. What's your take on that? Actually, that is something that I've been dreaming of. I wish to see a Kenya where the leaders are taking a forefront in matters of menstrual health and hygiene. We need to be like countries like Scotland where sanitary towels are free. Okay, the government right now is trying, but you know the population is also very high, and girls or women are being born each and every day, and this is something that we it's not a scapegoat. Menstruation is not a scapegoat. It's something that wasichana wote, wanawake wote lazima wapitie hadi umri fulani. Yani vile tulisema ni kitu ya kawaida. Ni kitu ya kawaida. So if and sahi tunaona pia the sanitary towels, the sanitary products zimeenda juu because of the tough economic times. So it's even harder for the girls from the grassroots level wapate hizo sanitary towels. So if our leaders, especially the member of parliament, if they can come together and do such an initiative, that one will be
a better solution towards this problem. Yeah. Hivyo basi kina dada mtaona ni vibaya iwapo beauty products zitaongezewa bei, kwa sababu sisi mara nyingi tunapenda vipodoshi, tunapenda hivyo vitu ambavyo ni beauty products. So iwapo wataongeza bei ya beauty products ili tunaweza kupata fedha za kununulia wale ambao wako katika grassroots levels sanitary towels ili tuweze kuwapa, basi itaweza kutusaidia sana. Okay, just to add on that, sio lazima ati waongeze pesa ya beauty products. There is always a way. Kuna tu njia serikali inaweza fanya to get those, to raise money, wapate kupatia watu free sanitary enough, because sahi wanapeana but it's not enough. Yes, enough sanitary towels. Yeah, so they need to work it out. Yes. Shukran sana Bibilha. Na pia tunaona maoni mbalimbali kutoka kwa watazamaji wetu. Na muona hapa anajulikana kama Brian, anasema naona Mzalendo TV kama niko Kisumu. Asante sana Brian kwa kuungana nasi. Na moja kwa moja tukielekea katika studio B, tunaweza kupata maoni ya Martin Mwaniki ambaye pia ni mtangazaji wetu, mtangazaji mwenza, kueleza maoni yake kuhusiana na masuala ya hedhi na masuala ya kiuchumi kutokana na hedhi. Labda Martin, kwa upande wako unaweza kutueleza nini zaidi, lakini mpenzi mtazamaji unaweza kuungana nasi ukizungumza nasi kupitia nambari zetu za 23655 ama kwenye ukurasa wetu wa Facebook Mzalendo TV. Usikose kujiunga nasi na usikose kuzungumza nasi, kwa sababu hii ni mjadala na tunaweza kupata maoni yako, tutafurahia sana. Martin Mwaniki, kwa upande wako una nini? Naam, shukrani sana Daisy Gordon kwa kuzungumza nami moja kwa moja kule studio na bila shaka leo naona niko pembeni kwa mhemko sana pale ambapo leo mnazungumzia swala nzima la usafi. Na bila shaka karibu sana Bibilha Joy kwa kuja kwenye studio zetu za Mzalendo, muweze kuwa mkizungumzia swala hili, manake pia swala hili kama jinsi ambavyo Madam Bilha ama Bibilha umesema, pia nimesikia akisema ya kwamba anashirikisha kina mama, pia wanashirikisha pia wale wasichana vijana ambao na wale ambao ni wanaume katika jamii, kuanzia kwa mfano katika kwenye sport pale ambapo pia sisi wanaume tunafaa kujuzwa jinsi ambavyo tunaweza kuwa tukiangazia swala hili kwa bila ubaguzi, manake pia sisi tunakana wale wasichana pale kwenye jamii. Na Bibilha Joy kuna wakati mwingine alikuja hapa tukazungumzia baadhi ya masuala kama haya pale ambapo wamekuwa wakifanya kazi nzuri sana pale katika jamii za hususan kwenye kaunti zile za Kajiado na Narok na pia nchi nzima, kuhusiana na masuala kama pale ambapo wanaendelea kuhamasisha baadhi ya masuala kama hayo. Hivyo basi mimi nikiweza kusema kwamba ama nikiweza kuchangia kwenye mada ya siku ya leo, naweza sema kwamba pia wanaume ni vizuri washirikishwe, wajuzwe, wajue ni kwa nini unajua kama jinsi ambavyo nakuona hizi pale ukinod kichwa unasema ya kwamba pia kuna wakati ambapo tunapata kwamba kwa nini tufahamishwe, kwa nini tuweze kuwa kama msichana kwenye ile hali, kwa nini tuweze sisi kama wanaume tunafaa kuwa how should we treat them, ni jinsi gani ambavyo tunaweza pia kuhamasisha pia wakati ambapo manake masuala haya ndiposa tuweze kuwa tuko kwa ile hali sasa Daisy pamoja na Bibilha ya masuala haya lazima yaweze kuwa yakizungumziwa kwenye jamii. Huu sio ule wakati wa hapo awali ambapo masuala mengine yalikuwa yanafichwa, kwa sababu hawa vijana wako na hawa wasichana shuleni, hawa wanaume ndio wako na hawa wake wao katika nyumba. Hivyo basi lazima wafahamu kwa nini wakati mwingine huyu mtu anasema ako na maumivu, wakati mwingine anasema kwamba ako mudi. Sisi hatuelewi, tunasema kwamba anajifanya hataki kufanya kazi, lakini wakati ambapo pengine tunaweza kuwa tukijuzwa sana, tunaweza kufahamu kwa kina, pengine nikurudishie kwenye upande ule mwingine, na nikirudi pengine tunaweza kuwa nikimpongeza Bibilha Joy tukitamatisha kuhusiana na sala nzima, maana nimeona kuna pahali ameweza kuwa kiteuliwa. Shukrani sana Daisy. Na asante sana Martin kwa kusema kwamba kuna ule wakati ambapo wasichana wanapata moods. Nimeshukuru sana kwa sababu kuna mara nyingi wanaume hawawezi kuelewa mood swings ni za nini. Kuna
wale ambao wanasema, kuna wasichana ambao wanasema pia I wish men could get menstrual cramps or menstrual periods, ndio wajue ni nini tunapitia haswa. Na nimependa sana vile Martin amesema kwamba mood swings. Sijui kama wanaume wanaelewa mood swings wakati wa hedhi, wakati ambapo mwanamke anapata menstrual periods. Asante sana Bibilha kwa yale ambayo umetupa, ama ujumbe ambao umetupa kwa kuelimisha watazamaji wetu na pia sisi kuhusiana na masuala ya hedhi. Tumeshukuru sana Bibilha, na labda nikiendelea moja kwa moja nikisoma maoni ya baadhi ya watazamaji wetu ambao wanasema, kuna mmoja anajulikana kama, anasema kwamba mimi ni Kavuo kutoka Masindeni. Anasema Masindeni shabiki mpya. Anasema kwamba show yenu imebamba sana, na pia nasalimia huyo dada. Dada Bilha, umesalimika. Okay. Na moja kwa moja pia tunamwona Mzalendo TV ni James Orina kutoka Mangeche ya Bomachoge, Borabu, Kisii County. Pongezi sana kwa kutuletea daktari studio hili kufunza kina mama. Asante sana. Labda tukienda moja kwa moja kwa mtangazaji mwenza Martin, ni yepi ambayo umetuandalia kwa sasa? Shukran sana Daisy kwa kuzungumza nami, bila shaka nikiwa katika upande huu wa studio B, na bila shaka niweze kwa pia nikimpongeza Bilha kwa kuendelea kuhamasisha wanawake na pia jamii nzima, maana amesema sio wanawake peke yake ambao wanahamasisha kuhusiana na masuala kama haya, yale ambayo hayajakuwa kizungumziwa sana kwenye jamii. Hiyo ni siku ya Alhamis pale ambapo tunazungumzia masuala ya jinsi ya kuishi na masuala ya afya. Tuko naye ambaye tumekuwa naye mhamasishaji wa masuala yale, na bila shaka Daisy ametupeleka vizuri sana katika sekta hiyo. Mtazamaji, pengine nirudi kidogo kwa Madam Bilha niweze kuwa nikiona sema kwamba nimeona kwamba kwenye kule studio B ameweza kuwa akiteuliwa kama mojawapo ya wale ambao wanafaa kuwa yani wale ambao wanawania ule wadhifa wa zile awards ama zile tuzo zinazofahamika kama Green Rift Valley Gospel Music Awards, na pale ambapo kitengo chake ni cha Humanitarian Group and Personality of the Year, pale ambapo tumeweza kuwa tukiona yale mambo ameweza kuwa akiyafanya, na bila shaka ni mojawapo ya wale ambao wataweza kuwa wakichaguliwa pale. Na pengine sijui lakini muda umetupa kisogo, ungeweza kutueleza kwa kina sana kuhusiana na swala hilo nzima, lakini nitaweza kuwarudishia kwenye upande ule mwingine. Mimi naweza kuwa nikimtakia kila laheri mtazamaji, pengine nikirudi nitarudi kuaga, lakini kwa sababu nataka niweze kurudi kule studio B mara ya moja kwa moja mtazamaji, ni vizuri niweze kuwa nikiaga sasa hivi, muweze kuwa mkimaliza moja kwa moja upande ule mwingine na Daisy. Shukrani sana mtazamaji kwa kutazama runinga Mzalendo. Hadi hapo kesho majali wanafahamia kama Martin Mwaniki, niweze kurudisha kwenye upande ule mwingine. Kumbuka kesho ni siku ya Ijumaa, na bila shaka siku ya Ijumaa kumbuka tuko na kitengo cha jahazi la Kiswahili. Sijui ni wangapi wametuma mashairi, na bila shaka tunaweza kuwa tukiangazia kwa kina, na nitaweza kuwa tukizungumza na moja kwa moja. Kwa heri mtazamaji, hadi hapo kesho majaliwa. Na mtazamaji, shukran sana kwa kuandamana nasi hadi tamati. Mimi ni Daisy Gordon na nimekuwa na mgeni hapa ambaye anajulikana kama Bilha Joy. Na asante sana Bilha Joy kwa kuungana nasi na pia kutuelimisha na kutuburudisha. Mpenzi mtazamaji, natarajia kuwa umependa show yetu sana. Hivyo basi unaweza kuungana nasi hapo kesho wakati wa saa moja hadi saa 3 ambapo tutaweza kukueleza mambo mbalimbali. Shukran sana. Sina mengi, sina ziada kufikia hapo. Nasema asante na tuungane nasi ungana nasi tena kesho. Kwa heri.